Today, I am going to discuss a new lesson named Nelson Mandela Long Walk to Freedom. दानिया आं नोंसोरनि सिगाङाव इंराजि रावनिफ्राय बर' रावआव राव सोलायना होनोसै. Apartheid is a political system that separates people according to their race. हारियारि फारागा मोनसे राजखान्थियारि खान्थि जाय मानसिखौ बिसोरनि हारिखौ लानानै बुखावो. Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? नों बुंनो हागोन ना गाहायाव होनाय गंथाम हादरनि मादाव बबे गंसे हादराव बावैसो सिगांसिम बिब्दि राजखान्थियारि खान्थि दंमोन? United States of America, South Africa, Australia. Have you heard of Nelson Mandela? नों नेल्सन मान्डेलानि सोमोन्दै खोनादोंना? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. मान्डेला आरो बिथांनि आफ्रिकान नेशनेल कंग्रेसआ जिउथारि हारियारि फारागथिनि बेरेखायै जुजिना सम हगारहरदोंमोन. Mandela had to spend 30 years in prison. मान्डेलाया जोबथेसालियाव 30 बोसोर थानांदोंमोन. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation. जोबथियाव 1994 मायथाइयाव खोला आफ्रिकायाव सुबुंखान्थियारि बिसायख'थि खुंनाय जायो आरो मान्डेलाया गंसे गोदान हादरनि गिबि गोसोमसाफोरनि हादरगिरि जायो. In this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. बिथांनि आंगो जिउखौरां Long Walk to Freedom निफ्राय दिहुनना लानाय नैबे सार बाथ्रायाव मान्डेलाया मोनसे जारिमिनारि खुंथायनि सोमोन्दै बुंदों. Can you guess what the occasion might be? नों आन्दाज खालामनो हादोंना बे खुंथाया मा जानो हागौ? Check your guess with this news item from the BBC of 10 May 1994. 1994 मायथाइनि 10 मेनि नैबे खौरां आयदानि आन्दाज खालामनायखौ आनजाद नाय. Mandela becomes South Africa's first black president. मान्डेलाया खोला आफ्रिकानि गिबि गोसोमसा हादरगिरि जायो. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. नेल्सन मान्डेलाया 3 जुथाइनिबो बारा सम गुफुरसाफोरनि खुंथायनि सिङाव थानाय उनाव खोला आफ्रिकानि गिबि गोसोमसाफोरनि हादरगिरि जायो. Mr. Mandela's African National Congress ANC party won 252 of the 400 seats in the first democratic election of South Africa's history. मुस्लिम मान्डेलानि आफ्रिकान नेशनल कंग्रेस ANC हानजाया खोला आफ्रिकानि गिबि सुबुंखान्थियारि बिसायख'थिनि जारिमिनाव 400 मासिनि मादाव 252 मासियाव देरहायो. The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria, today attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. बेखेवजेननाय खुंसारिया दिनै प्रेटोरियानि इउनियन न'ब्लांनि जनो थाखाय सोरगिदिं 9 मासि थानाय जायगायाव जादोंमोन, जेराव दुलाराय बुहुमनि
140 निबो बांसिन हादरनि राजखान्थिगिरि आरो गोजौ बिबाननि मानसिफोर नुजाथिदोंमोन। Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. फिन माब्लाबाबो बे समायना हादाबाव सासेया गुबुन सासेनि सायाव इनाय बाहायनाया जानाय नंलिया, नेल्सन मान्डेलाया बिथांनि बिबुंथियाव बुंदोंमोन। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites, and coloreds celebrating together. More than 1 lakh South African men, women, and children of all races sang and danced with joy. प्रिट'रियानि लामायाव गुसुमसा गुफुरसा बायदि गाबनि सुबुंफोरखौ खौसेयै बै खुंसारियाव बाहागो लानाय रंजालु नुथाय नुनो मोनदोंमोन। लाखसेनिबो बारा खोला आफ्रिकानि गासै फोलेरनि हौवा मानसिफोर, आइजोफोर, गथ'साफोर रंजानानै मेथाइ रोजाबदोंमोन आरो मोसादोंमोन। 10th May dawn bright and clear. 10 मेनि गोजों आरो स्रां फुं। For the past few days, I had seen pleasantly beside by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. साननैसो सिगां आं गोजौ बिबाननि मानसिफोर आरो बुहुमनि दैदेनगिरिफोरजों बेंजानानै दंमोन, जाय बिथांमोना बेखेवजेननायनि सिगाङाव आंखौ मान बावनो फैदोंमोन। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. नैबे बेखेवजेननाया खोला आफ्रिकानि हायाव हादर गेजेरारि दैदेनगिरिफोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन सुबुं गौथुम जागोन। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. खुंसारिखौ प्रिट'रियायाव इउनियन बिल्डिंआ गायसननाय समायना बाला अन्थाइनि जनो थाखाय सोरगिदिं गोजौ मासि थानाय जायगायाव खुंनाय जादोंमोन। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. गोबां सम बेयो गुफुरसा देरसिनथि गोहोनिमोन आरो दा बेयो जायख्लं बादि गुबुन गुबुन गाब आरो हादरा जयै खोला आफ्रिकानि सुबुंखान्थि हारि सायख'यै सोरखार लाबोना होयो। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Janani. दुफांनि बै समायना सानखालि आंनि फिसाजो जेनानिया आंजों थांफादोंमोन। On the podium, Mr. de Klerk was first sworn in as second deputy president. बैसाङाव मुश्री de Klerkआ गिबियाव नैथि डेपुटी हादरगिरि महरै समायखिरा लादोंमोन। Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. बेनि उनाव थाबु बेकीआ सेथि डेपुटी हादरगिरि महरै समायखिरा लादोंमोन। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. जेब्ला आंनि फाला सफैदोंमोन, आं संबिजिरखौ मानिना सोलिनो आरो आसारखान्थि हमथाना लाखिनो समायखिरा लादोंमोन आरो आं सुबुंखान्थि आरो बिनि सुबुंनि मोजांनि थाखाय गावखौ गथायनो समायखिरा लादोंमोन। To the assembled guests and the watching world I said, ज' जानाय आलासि आरो नायना थानाय बुहुमखौ आं बुंदोंमोन। Today, all of us do by our presence here
confer glory and hope to newborn liberty. दिनै जों बयबो जायखौ मावदों जोंनि नुजाथिनायावनो बेवहाय सन्मान आरो मिजिंखौ गोदानै जोनोम मोननाय उदांस्रिनो गथायनोसै. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. गोबां सम सोलिना थानाय मोनसे गोमोथाव सुबुं खैफोदनि रोंमोनथायनिफ्राय मोनसे समाज उजिगोन जायखौ गासै सुबुं माहारियानो गोग्गानाय मोनगोन. We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. जों बावैसो सिगांसिम बेआइनिमोन दा जोंनि गावनि हायावनो बुहुमनि हादरफोरखौ हांख्रायनो आगुमा मोनथाय होनाय जादों. We thank all our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. जोंनि गासै मुंदांखा बुहुमनां आलासि जाय बिथांमोना जेखि जादोआ न्याय, गोजोन, सुबुं सन्माननि थाखाय मोनसे सरासनस्रा देरहानायाव हादरनि सुबुंफोरजों लोगोआव थाफानाय बिथांमोनखौ जों साबायखर होयो. We have at last achieved our political emancipation. जों जोबथियाव जोंनि राजखान्थियारि उदांस्रि मोननो हादों. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. जों जोंनि मानसिफोरखौ गलामी खाथिनांनाय, उखैना थानाय, सेखनानै लानाय, दुखु दाहा भुगिनांनाय, आथोन सायख'नाय आरो गुबुन फाराग सायख'नायनिफ्राय उदां खालामनो जों गावनो समाय लादों. Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. आरो माब्लाबाबो नैबे समायना हादाबाव सासेया गुबुन सासेखौ इनाय बाहायनाय रोंमोनथायखौ फिन मोननाय नङा. The sun shall never set on so glorious a human achievement. सुबुंनि बे गोग्गाथाव आरो गेदेर खामानि मावफुंनायनि थाखाय साना माब्लाबाबो दोबैनाय नङा. Let freedom reign. God bless Africa. उदांस्रियै रायजो खुंनो हाथों. इसोरा आफ्रिकायाव बर सारस्रिथों. सोदोबनि ओंथि आरो सोंनायनि फिननायफोरखौ गाहायाव होनाय जाबाय. Thank you.